습니다. 1981년 모스크바의 겨울, 란다우 연구소의 젊은 이론물리학자 알렉산드르 폴리야코프가 칠판 앞에 섰다. 끈 이론은 음의 확률과 유령 상태라는 함정 속에서 휘청이고 있었다. 그는 끈이 그리는 2차원 세계면, 그 기하학 안에 해답이 있다고 믿었다. 세계면의 곡률과 장론을 결합한 그 태곡끈이 면적 요소가 됩니다. 세계면 위의 좌표는 타우와 시그마, 시공간에서의 위치는 x뮤, 이들을 미분해 얻은 계량 텐서의 행렬식, 그 제곱끈이 면적 요소가 됩니다. 이렇게 해서 만들어진 나부고토 작용. 아름답지만 In the Nambu-Goto action, the strings area comes with an awkward square root. Beautiful, but messy. Polyakov's brilliant move: give the worldsheet its own measuring stick, a metric gamma sub alpha beta. With it, the action becomes this, a clean quadratic form in the derivatives of x, varying with x끈이 시간에 따라 이동하며 만들어내는 2차원 표면, 이것이 세계면입니다. 세계면에는 자체적인 좌표, 타우와 시그마가 있고, 이 좌표로 시공간 좌표 x뮤를 미분하면 유도된 계량 h 알파 베타를 얻습니다. 나부 마이너스 고토 작용은 이 sheet coordinate invariance. First, general coordinate invariance. We can shuffle the world sheet coordinates and any way we like. The physics stays the same. Second, Poincaré invariance. A rotation or translation of all spacetime leaves the action untouched. And third, the game changer Weyl Invariance. Multiply the world. In the Polyakov action, the metric gob on the worldsheet is just the ruler we use to measure distances. What if we secretly stretch that ruler by a smooth function e to the 2 omega of tau and sigma? The determinant picks up a factor of e to the 4 omega. The inverse metric brings in e to The worldsheet of a string carries its own metric, gamma sub alpha beta. Because of reparameterization freedom, that metric can be anything smoothly related to it. By choosing a convenient form, what physicists call gauge fixing, we can make life much easier. In the conformal or flat gauge, we set the worldsheet metric equal to the two-dimensional Minkowski matrix. In a superstring, local supersymmetry Weyl invariance demands that the total central charge vanish. Matter fields contribute 23 times the number of dimensions, while the superghosts contribute minus 15. Setting the sum to 0 forces 23d minus 15 equals 0. Chapter 5. The Curse of Quantization. In classical theory, the worldsheet action stays unchanged under Weyl rescaling. But once we quantize, we sum over every possible surface with the path integral. To avoid overcounting, we fix a gauge and introduce the Faddeev-Popov determinant. Ghost fields slip in. The measure of this integral is not innocent. It quietly 이제 왜 보손 문자열이 26차원이어야 하는지 계산해봅시다. 2차원 등각 장론에서 에너지 운동량 텐서의 흔적은 스칼라 곡률 R에 비례합니다. 그 비례 계수가 바로 중심전화 C입니다. Y일 불변성이 유지되려면 전체 중심전화의 합이 0이어야 하죠. 좌표장 x뮤, 즉 D계의 자유도는 In the gauge fixed string action, every spacetime coordinate is a free two-dimensional scalar field. Each one carries a central charge of 1. With such coordinates, the matter sector contributes d diffection and d central and consistent theory. Gauge fixing introduces a pair of peculiar companions, the such ghost and d central. They have spins into the ghost formula gives the string theory, Weyl symmetry is delicate. The total central charge must vanish. C minus total equals C minus matter plus C ghost. Matter contributes D. Ghost fields contribute minus 26. Balance them and you get D minus 26 equals 0. At D equals 25, the symmetry breaks. The worldsheet tears apart. At 27, it implodes. 보손만 존재하는 26차원끈 이론. 하지만 우리 우주에는 물질을 이루는 페르미온이 있습니다. 세계면에 페르미온장 스매를 추가하면 보손과 짝을 이루는 초대칭이 나타나고 불안정한 타키온 문제도 사라집니다. 이제 중심전화를 계산해봅니다. 보손장은 C값이 D, 페르미온장은 각각 1분의 1. 전부 합치면 C 측글 메터는 3D 3-2가 됐죠. As soon as supersymmetry is imposed, the gauge fixing story gets trickier. Alongside the familiar bosonic BC ghosts, we have to add a new pair of fields, beta and gamma, the superghosts. Beta carries spin 3/2, gamma carries spin minus 1/2. Together they form the beta. In the early 1970s, string theory was a curious sideshow, a model with 26 dimensions that seemed hopelessly far from the 4 we live in. Then, in 1984, Michael Green and John Schwartz uncovered something astonishing. Once the math canceled its own inconsistencies,